Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, and Jai Raghuvans. I think શોભિતભાઈનું જે પ્રેઝન્ટેશન ગુજરાતીમાં છે, આજે મને તો એનો ગુજરાતીનો સારો લેસન મળી ગયો. બહુ મજા આવી સાંભળવાની શોભિતભાઈ, અને કીપ કેરિંગ ઓન. પણ આઈ વિશ કે હું એટલું ગુજરાતીમાં તમને બધાને મારા આઈડિયાઝ જે છે શેર કરી શકું, પણ હું મિક્સ કરીશ. આઈ વિલ શેર સમ ઇન ગુજરાતી, જેટલું મને ખ્યાલ આવશે એટલું, અને બાકી ઇંગ્લિશમાં. પણ હું લાસ્ટ 20 yearsથી આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ ઓફ લોહાના હિસ્ટ્રી. I've been studying it, and together with some friends, we've managed to even hire a PhD, Dr. Catherine Pryor from Cambridge University, Dr. Rohit Barot from Reading University. Also, we had currently a professor from Netherlands University, Dr. Unk, who is helping us do more and more research on the Lohana history. તમને બધાને ખ્યાલ નહીં હોય, પણ બ્રિટિશ હિસ્ટ્રી લાઇબ્રેરી બુક્સમાં રેફરન્સીસ આપણા લોહાણા કોમ્યુનિટી ઉપર છે. હવે હું તમને બીજું કહું કે તમને નવાઈ લાગશે, પર્ટિક્યુલરલી આપણે નવા લોહાણા જનરેશનને બહુ નવાઈ લાગશે કે હું કહું કે આપણે લોહાણા છે ને ગુજરાતમાં ઇમિગ્રન્ટ્સ હતા. We were immigrants in Gujarat. We were not originally Gujaratis. આપણી origins are from the borders of Uzbekistan and Afghanistan. ત્યાંથી આપણે શરૂઆત થઈ. અને બીજી બધાને હું વાત કરું કે તમે Lohanas are a warrior class. We are a warrior class, ક્ષત્રિય. સો એ બી ઘણાને વાત કરું તો બધાને નવાઈ લાગે કે આપણે લોહાણા તો બન્યા છે, ભાઈ ધંધા કરીએ છીએ, આપણે બિઝનેસમાં છે, આપણે ક્યાંથી ક્ષત્રિય. પણ એના હું તમને અમુક દાખલા આપીશ, તમને ઇન્ફોર્મેશન આપીશ કે કેવી રીતે ક્ષત્રિય. પણ વી વર ધ વોરિયર ક્લાસ એન્ડ વી ડિફેન્ડેડ ધી ઓલ્ડ ભારત, ઓલ્ડ ઇન્ડિયા ઇન ધ નોર્થ વેસ્ટ ફ્રન્ટિયર. અને એ બહુ ફેસિનેટિંગ હિસ્ટ્રી છે આપણે, અને આપણે ગૌરવ થશે, પ્રેમ આવશે કે હું લોહાણા છું. જેમ શોભિતભાઈએ કહ્યું ને કે એને બી લોહાણા થવું છે, પણ એ થઈ ગયા છે. અને સ્વામીજી તમે બી લોહાણા થઈ ગયા છો. અને the history is so fascinating કે we defended આપણું ભારત. In those days અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન એ બધું એક જ હતું, અને we defended ભારત. And then we came down to the Multan region of today's Pakistan. ત્યાં આગળ there was a place called Lahore Ghat. And Lahore Ghat, we became protectors of Lahore Ghat, and so we got described as Lohanas. Lohanas means soldiers of steel. And so we defended that, એમાં લોહાણામાંથી લોહાણા થઈ ગયા. અને બીજી સ્ટોરી આપણી એની સાથે રિલેટેડ જ છે કે આપણું વંશ છે રઘુવંશ કહે છે. That was a king, Raghu king. એના son દશરથ રાજા, who all of you might remember from the Ramayana. And એમના son Lord Ram, everybody will know. એના Lord Ramના બે sons, Love and Kush. So Love was allocated the territory of the northwest, and the protectors of his territory were called Lohanas, and એમાંથી લોહાના થઈ ગયા. So we are also considered to be descendants of Lord Ram and Love and Kush. Love. હવે many of the people will say, આનું બધું proof શું છે, ક્યાં છે, what has happened, you know. That is also very interesting. Lot of is hearsay. આપણી history બધી છે ને ગુજરાતીઝ લોહાનાઝે જેટલી હિસ્ટ્રી રેકોર્ડમાં કરવાની હતી જૂના વર્ષોમાં થઈ નથી. પણ we have had again very interesting few things that I can share with you. તમને ખ્યાલ હશે કે Genghis Khan was killed by Lohana king Jasraj. Then the other story is that Alexander the Great, આપણે એને સિકંદર કહે છે, સિકંદર, he was the king of Greece. He tried to invade the Bharat, Indian Empire. And it was interesting that many of the Greek soldiers stayed behind. And today, Lohanas, and this is another distinction,
કે કેમ આપણે લોહાણા કહેવાય કે આપણે ગુજરાતી છે, પણ આખી લોહાણા ગુજરાતી જાતિઓમાંથી એક જ લોહાણા જાતિને થેલેસીમિયા, blood disorder, we are carriers of blood disorder called thalassemia. And which is the other community in the whole world that has got higher carriers of thalassemia? That is the Greeks. Okay? So the Greeks came, they tried to conquer India, they couldn't. Alexander the Great died, and King Porus is the one who fought against him. And in this process, many Greek soldiers stayed behind. We interacted, and today Lohanas have got some very distinguishing features. We, as I said, we are carriers of thalassemia, which other Gujaratis are not. That is what distinguishes us by what I said about us being immigrants in Gujarat. Second thing is that we have more fair skin. તમે જોજો લોહાણાને ની skin fair, we have more hair on our body, we have broad shoulders. So these are features that are unique about Lohanas, and you can see that we are different from that. I did my own DNA, and I found to my surprise that 25% of my DNA, Swamiji, was Mediterranean. So that again explains our links to the Greeks, and that kind of link to thalassemia and links to Greeks. So it is again a very fascinating history. We were the warrior class, we carried on defending, and we came. So if you go to other parts of Gujarat, other parts of India, you find some Lohanas, because Lohanas are everywhere, right? But you find that the majority and concentration of Lohanas was there, and from there, a number of us, and there was ત્યારે દુકાળ and economic conditions in Gujarat and Saurashtra was very bad. So many families who had 5 sons would ensure that 1 or 2 leave the country. And ત્યાં Porbandar was Jamnagar and Porbandar were the 2 ports that were used. And they came and they ventured out to East Africa and South Africa. And would you believe that in as early as 1912, 1914, we've had Lohanas travel in dhows to on sea for 3, 4, 6 months to come to Africa. And એટલું લોહાણાનું venture, the blood જે છે business entrepreneurial, you can now see how we have managed to come. And we have Mayurbhai Madhwani with us. His father, Muljibai Madhwani, came into Uganda in 1912. My grandfather, Popatal Permanent, came to Uganda in 1914. And another unique family, and we will be joined by Mahendrabhai Mehta in the next day or so, is the Mehta family, who you will all know, particularly in Gujarat, Nanji Kalidas Mehta, who was one of the biggest philanthropists. And we've had amazing kind of people in our society. As I said, Guru Nanak, he was a Chandarana. He's the one who started Sikhism, right? And he, policies who હતી કે એક ફેમિલીમાંથી તમારો eldest son મને મોકલાવો ને I'll start an army. It was only to protect the community. But એ છે. પછી આપણા Muhammad Ali Zina, the first president of Pakistan was a Lohana, a Thakrar. પછી તમે આપણા of course જલારામ બાપા અને યોગીજી મહારાજ, સ્વામિનારાયણનો જે શરૂઆત થયો હોય તો યોગીજી મહારાજ was આપણા Lohana. So we have a beautiful history. We converted when we came into the Saurashtra and Kutch area. ત્યારથી આપણું પરિવર્તન આવ્યું. પરિવર્તન from warrior class we became Vaishyas and became business-like. And today we've got some really interesting qualities that distinguish us as Lohanas, right? We will adventure. આપણા લોહાણા તમે ક્યાંય પહોંચી જશે. ચેતનભાઈ ચક DRCમાં ત્યાં વોર ચાલે છે, પણ ત્યાં આગળ જઈને માઇનિંગનું શરૂઆત કરી દીધું બિઝનેસ, રાઈટ? કેન યુ ઇમેજિન? સુધીરભાઈ અને અમે તો યુગાન્ડાથી અમને મોકલી દેતા પાછા. Idi Amin, we were thrown out from here. Swamiji, we went penniless from Uganda
in 1972. 50 years now, you can see the progress that Lohanas have come back and made back in Uganda. And not to mention, but we have also made huge progress in other countries. Today we have leadership in every place. Tamara Swaminarayan Mandirma, Bapsma, Lohana presence chej. Leadership. We have leadership in British politics. Lord Dollar Poppert is here with us. Right? And we have not only Lord Dollar Poppert, but we also have another Lord, Jitesh Gadhia, who is there, and Baroness Vadera. Tran apna Lohana, barons che, and peers in our British Parliament. Isn't that amazing that we are achieving a lot as Lohanas, something that we can be honestly proud about. I am hugely proud about our community, of what we have done and what we can achieve. Hugely proud. અને ત્યાં ક્યાંય જાય છે, જ્યાં કાંઈ દેશમાં અમે જાય છે, ત્યાં આગળ આપણે એડપ્ટ થઈ જાય છે. આજે યુગાન્ડામાં કેટલા બધા લોહાના આવ્યા, પણ we adapt, we do a lot of work here. આ સોસાયટીમાં ભાગ લે છે, યુકેની સોસાયટીમાં ભાગ લે છે. એટલે એવું નથી કે આપણે આપણી કોમ્યુનિટી કોર્નરમાં બેસાડીને આપણું કામ કરો, એવું નથી. આપણે we are taking really getting involved with this. And that is a quality that Lohanas have. Another quality that we have as Lohanas is we are hugely charitable. આપણે ગીતાજીમાં લખ્યું જ છે કે તમે છે ને ફર્સ્ટ ધર્મ શું છે, તમે કમાઓ. કમાવાની કોઈ ના નથી પાડતું, પણ તમે છે ને એનો પૈસો કમાણો, એનો ઉપયોગ બી સારો કરો. અને આજે જે the way we have been supported by sponsors, you can see that the Lohanas are deeply generous and very willing to help and very willing to do things for women and children. And in the Kutch part, Lohana, women played a big role in the wars, in the fights. એમ કહે છે કે મહેરાની, રાજપૂતાની અને લોહાની, એના જે કંઈ દીકરા હોય ને, they are the gems of the world. Right? So એ બહુ જૂની કહેવત છે, અને it's really true કે આપણે, of course we have become different. We've become from a warrior class, we've become business class, but in business we are using our warrior qualities, which is the distinguishing feature of our community. With that I'm going to end, and we still continue our research. I remain a student of Lohana history. I want to continue doing more research. અમારે હજી જાણવાનું છે કે પાકિસ્તાનમાં આપણા લોહાના છે, અફઘાનિસ્તાનમાં આપણા લોહાણા છે, એને કેવી રીતના આપણે કોન્ટેક્ટ કરી શકીએ, કેવી રીતના એની સાથે ઘણી કોશિશ કરી છે, પણ મેળ નથી ખાધો. Secondly, we want to encourage people here to do our DNA. અને તમને ખબર તો હશે કે all the Khojas, Ismailis, all the Memons are originally Lohanas. બધા કન્વર્ટ થયા છે. પણ ક્યારે કન્વર્ટ થયા, ત્યારે મુસ્લિમ રૂલ્સ હતા, ત્યારે some people had to do it for economic reasons. એ મને જાણવું છે કે કેમ તમે થયા, પણ એ લોકો બી DNA કરાવશું કે આપણે ખ્યાલ આવે કે ભાઈ શું છે common features. But you must all leave this forum with a very proud head, and to say that we are really proud to be Lohanas. We will do everything good in our society. Thank you very much.